ഞാൻ ശാരദാടി നായർ, നോർത്ത് പറവൂർ. എനിക്ക് കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ഓർത്തോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാല് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയാണ് ഡോക്ടർ ജോളി തോംസൺ. എൻ്റെ കൊച്ചുമോളെ ഡോക്ടറാണ് ചികിത്സിച്ചത്. അവൾക്ക് നല്ല ഡയബറ്റിസ് ആയിരുന്നു. അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അവൾ സുഖമായിട്ട് ഗർഭിണിയാണ്, പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഡയബറ്റിക്സ്, പ്രഷറ്, കൊളസ്ട്രോള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൺട്രോളിലാണ്. ഡയബറ്റിസിന് മരുന്നേ ഇല്ല, അത് നിർത്തി. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ജോളി തോമസ് സെൽ ആക്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത്. സെൽ ആക്ടിവേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ആഹാരം വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. അതിന് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരക്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ എക്സർസൈസ് വളരെ മസ്റ്റായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആഹാരത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 കിലോ എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോൾ ശരീരത്തിന് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട്, ആരോഗ്യം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഷുഗറ്, പ്രഷറ് എല്ലാം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഷുഗർ നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അതിൻ്റെ മരുന്നും നിർത്തി. പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാഫ്, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫ് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അവരുടെ. ഡോക്ടർ നല്ല ഡോക്ടറാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. Sharada Nair is a 78-year-old senior citizen who was on medication for hypertension, diabetes and stroke. Her major physical problem was knee pain and not being able to walk even short distances. Her movements were severely limited and almost confined to bed for the last 1 year. She was advised knee replacement after detailed evaluation in a tertiary care hospital at Kochi. Her granddaughter had taken cell activation treatment and was cured of diabetes. She was diagnosed with diabetes during her first pregnancy and had terminated pregnancy as advised by the gynecologist due to the fear of congenital anomalies to the child. Diabetes was controlled with insulin, but when she became pregnant a second time, even with insulin, sugar was not under control. After starting her cell activation, her blood sugar was under perfect control without insulin or any hypoglycemic agent throughout the pregnancy, and her HbA1c was 5.5 at term. She gave birth to a healthy baby girl of 3.5 kg. Her diabetic control was achieved with the help of optimized nutrient, low-calorie food as she was obese. She was able to control her weight throughout pregnancy. So, the grandmother also wanted to try cell activation for health issues. She gave a history of frequent falls also. On evaluation, she was almost 20 kg overweight. Muscle strength and joint flexibility were reduced very badly. Diabetes and cholesterol were not under control even with medication. After starting cell activation, blood sugar was under control within a few days without medication. Her edema in leg and pain were reduced, and within 30 days she started even climbing the stairs. Her HbA1c came down from 7.1 with medication to 6.4 without medication in 30 days. Her weight reduced by 5 kg in the first month and 3 kg in the second month. On evaluation, at the end of second month, her front and side muscle strength and joint flexibility increased tremendously. But back muscle and spine flexibility was severely limited. This weakness of back muscle was the major reason for the recurrent falls. At the end of 4 months, back muscle strength has increased and she is able to walk straight without a seat support. During the last 3 months, there is no history of falls. Her blood sugar and blood pressure is under control without medication. I congratulate her for the willingness
and effort to correct her lifestyle at this age and lead a more independent life. I also admire her children, daughter-in-law and son-in-law, for giving her their mother care and support.